హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఇప్పుడు మేము అంటాలియా ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాము. ఎయిర్పోర్ట్ అంటేనే మనకి షాపింగ్కి గుర్తొచ్చేది డ్యూటీ ఫ్రీ. సో ఇప్పుడు ఆ డ్యూటీ ఫ్రీ ఎలా ఉంటుందని చూపిస్తాను. ఇదే అండి అంటాలియా డ్యూటీ ఫ్రీ. ఫ్రీలో ఎలాంటివి ఉంటాయి, ఏ వస్తువులు ఉంటాయి, ఎలాంటి ఐటమ్స్ అమ్ముతుంటారు మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ పర్ఫ్యూమ్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల పర్ఫ్యూమ్స్. ఈ పర్ఫ్యూమ్స్ అన్నీ మనకి అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ కాస్ట్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇవి 19 లీరా అంటాయి పర్ఫ్యూమ్స్. వీళ్ళ బ్రాండ్స్ అనుకుంటాను. జీన్ పాల్ గాల్టర్ అని ఉంది ఈ పర్ఫ్యూమ్స్. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాఫీ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. చాలా సెలబీ అంట, అండ్ ఇదేదో న్యూరీ టాప్లర్, టర్కిష్ కాఫీలు. ఇవి టర్కిష్ బ్రాండ్స్ రిలేటెడ్వి. ఇవన్నీ కాఫీ పౌడర్స్, బటర్ కుకీస్, చాక్లెట్స్, స్పైసెస్ కూడా దొరుకుతున్నాయి టర్కిష్. అన్ని హల్వా టైప్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళవి. డిఫరెంట్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది పిస్తాతో చేసిన చాక్లెట్. ఇది కూడా టర్కిష్ వాళ్ళది, టర్కిష్ ఫ్లేవర్. అన్ని పిస్తాతో చేసిన స్వీట్స్. చూడండి, రోజ్ పెటల్తో చేసిన స్వీట్స్, సాఫ్రాన్ మిక్స్ నట్ స్వీట్స్, టర్కిష్ బక్లావా. ఇవన్నీ బక్లావా. ఇక్కడ బక్లావా ఫేమస్ కాబట్టి ఎక్కువ అవే కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ పొమగ్రెనేట్ అండ్ పిస్తాతో చేసినవి, సాఫ్రాన్. సో డిఫరెంట్ రోజ్ ఫ్లవర్స్. ఇవన్నీ స్వీట్సే. సో డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ నట్స్తో చేసిన స్వీట్స్. ఇవన్నీ స్వీట్సే చూడండి, రకరకాల స్వీట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసినా బక్లావానే కనిపిస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఇది వచ్చి టర్కిష్ డిలైట్ అండ్ హల్వా. టర్కిష్ డిలైట్ పిస్తాతో చేసినది అండ్ పిస్తాతో చేసిన స్వీట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇదేదో ఆలీబాబా టీ పౌడర్ అనుకుంటాను. అండ్ రెడ్ యాపిల్తో చేసినది కాఫీ ఫ్లేవర్ అండ్ పొమగ్రెనేట్. ఇదన్నీ టీ అనుకుంటా, టీ ఫ్లేవర్స్. అన్ని మేకప్ రిలేటెడ్ అనుకుంటా అమ్మాయిలకి. కిండర్ జాయ్ బొమ్మలు ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ కిండర్ చాక్లెట్స్. అన్ని కిండర్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ టర్కిష్ ఫ్లేవర్ చాక్లెట్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.